Namishashtam manamapi Ashachiputtamata sarupam Rupam tasyagrajamuripura Maturim goshtavati Radha kundamagirivaram Ahoradika madavasam Prakto yasya patita kripaya Shri Gurum tam natosmi Gurave Gaurachandaya Radhikai Tarale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigahaya Hemavadivyachavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Yam praprajantam anupetam apeta krityam Daipano virahakatriyadhava Putraiti tanmayataya taravo vinenus Tan savabhuta hridayam munivanatosmi Sham sundar shikanda shekhar Smaraha smrili manohara Radhika raska mama kripanidhe Vichara kinkarim kuru Bhaktya vidita aparaya lachai Jivasya kamarita kamasi Kripamayitam sharanam pravada Vinde namaste sharanaravinda Vinde namaste sharanaravinda Govinda namo Dharmadhariti Govinda namo Dharmadhariti Govinda namo Dharmadhariti Govinda namo Dharmadhariti Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Namo Dharmadhariti Tvayvasmi, Tvayvasmi Yajivami Tvaya Vina Iti Vigyaya Devi Tam Namam Charantikam. First of all, for my Sastak Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master Asmadiya Paramaradhatama Guru Pada Padma Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Satasishimad Rupanu Vacharyavarya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю Шаштам Дандават Пушпанджали, свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада Аштотара Шата Шри Шримад Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands and thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru and his Guru and all the members of our Sri Rupanuga Gauriya Guru Parampara, by whose causeless mercy and diligent endeavors the nectar of Braja brain descends to this world on this day. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам у лотосных стоп учителя моего учителя и у его учителя и у всех учителей, представителей нашей Шри Рупануги Гуру Варги, по чьей беспричинной милости, благодаря чьим усилиям Браджа Према не сходит в этот мир сегодня.
And thirdly, offer my pranam to the Samud Vaishnavas and Также Vaishnavas. предлагаю мои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнавам. A question comes into the mind of all thoughtful people. У всех здравомыслящих людей возникает вопрос: How can I attain the highest goal of my life? как я могу достичь наивысшую цель моей жизни? What is actually auspicious for me? Что является благоприятным для меня? So different personalities, according to the power of their intelligence, they give their suggestions. Разные люди в соответствии с уровнем их интеллекта дают свои рекомендации. But the most intelligent person Самая разумная in the личность whole universe, во всей Вселенной, our Adi Guru Chaturmukh Brahmaji, наш Ади-гуру Чатурмух Брамаджи, at the beginning of the creation, в самом начале творения, he contemplated this question. он размышлял над этим вопросом. What is actually auspicious for the jivas of this world? Что действительно является благоприятным для джив этого мира? He thought about it very carefully. Брамаджи долго размышлял об этом. He has a Gada Buddhi, vast intelligence. У него огромный разум. He studied the Vedas. Он изучал Веды From beginning to end. от начала до конца. Today, we know the Vedas are vast, but we have only a small percentage, Мы знаем с вами, что Веды about 6% only. обширные шастры, но мы всего лишь знакомы где-то приблизительно 6% Вед. But Brahmaji studied all the Vedas from beginning to end. Но Брамаджи изучал Веды подробно, от начала до конца. In our life, we cannot do it. За жизнь мы бы этого не успели сделать. And when he got to the end, then he concluded, I'm going to read them again. И когда Брамаджи поразмышлял о Ведах до самого конца, он решил, мне снова следует прочесть Веды. So Brahmaji went back to the beginning and read everything again. И начал с самого начала и опять перечитал все Веды. And then after reading all the Vedas 2 times, И 2 раза прочитав Веды, then Brahmaji concluded, он пришел к выводу, I have to read one more time. мне еще раз нужно перечитать 1 раз. So then Brahmaji again, he studied all the Vedas. Снова он скрупулезно изучал Веды. Bhagavan Brahma Katsnena Trir Anvikshaya Manishaya Tad Adyavatas Kutasto Ratiratman Yudho Bhavet. After studying all the Vedas 3 times very carefully, then Brahmaji, he came to the conclusion, only that activity which awakens Atmarati, the soul's inherent, spontaneous love for the Supreme Lord, only that activity is auspicious for the jivas. И 3 раза, так досконально изучив Веды, от начала до конца, Брамаджи пришел к выводу, что лишь та деятельность, которая пробуждает Атмарати, такую спонтанную природную любовь и привязанность дживы к Верховному Господу, лишь такая деятельность действительно является благоприятной для дживы. Any karma, any reward-seeking activity, Никакая карма, никакая деятельность, ищущая, которая приносит какие-то any награды, intellectual endeavor to try to become free from this world, никакие интеллектуальные там поиски свободы из этого мира, any type of tapasya, никакие виды аскез, all of these things, they cannot bring about any auspiciousness for jiva, ни один вид такой деятельности не принесет блага для дживы. because they are all influenced by Maya. Потому что все эти виды деятельности являются продуктом влияния They майя. have no relation to Atma Swarup, the actual identity of the Atma. Потому что такая деятельность никаким образом не связана с самой атмой, с атма-сварупой. So only that activity which awakens Atmarati, the soul's own
natural, innate rati, attachment to the Supreme Lord, this is auspicious. Поэтому благоприятной является лишь та деятельность, которая пробуждает уже природу души, спонтанную привязанность к Господу. Nitya Siddha Krishna Prem Sajaka Bunai Shravanadi Shudachite Kare Udai. Love for Sri Krishna is a Nitya Siddha, eternally perfect. Любовь к Кришне является нитья сиддхой, вечно совершенной. It's not created by any material activity. Эта любовь не создана никакой материальной деятельностью. It cannot be acquired by any material type of sadhana. Эту любовь невозможно произвести никакой материальной садханой. But Shravanadi Shuddha Chitte, if one will engage in Shravan and Kirtan, the chitta, the heart becomes purified, and naturally this love, Uda, it awakens. Но если человек будет заниматься шраваном и киртаном, то читта очистится, и эта любовь спонтанно просто проявится в сердце. What we may imagine with our intelligence, what is love for Krishna? То, что мы воображаем, то, что в нашем воображении является любовью к Кришне, That cannot come anything near the reality of even the love for the particle of dust of Vrindavan, which manifests when the heart is pure. То, что мы воображаем любовью к Кришне, даже близко не может сравниться даже с капелькой любви, даже к одной пылинке в раджа, той любви, которая пробудится в альме. Gostam samastam hitat Saravananda mayam mukundaitam lilanukulan param. Srila Raghunath Das Goswami is crying, oh, every tree, every leaf on every tree, every flower in Vrindavan, I am praying for your mercy. Шрила Рагунатха Дас Госвами, он молит о милости каждый росточек во Вриндаване, каждый листик, каждый цветочек. Ekameva paramam tattvam sabhavika chinta shaktaya Sarvadaiva pratishtena sarupa tadrupa bhaiva jiva pradhan chatur davatistati. Srila Jiva Goswami in Bhagavad Sandarbha, he explained that Krishna, his abode and associates, how they're related. В Бхагават Сандарбе Шрила Джива Госвами объясняет взаимосвязь между Кришной и его обителью. See, Krishna is like the effulgence in the center of the sun. Кришна подобен сиянию внутри солнца. And his abode, Vrindavan, а его обитель Вриндаван and all his associates и все его is like спутники the Surya Mandal, the sun planet. подобно Сурья Мандали, самой планете Солнца. Krishna is Sachidananda. Кришна является Саччитанандой. And every blade of grass, every leaf, every flower of Vrindavan, same quality like Krishna. И каждая травинка, каждый камушек, каждое дерево во Вриндаване обладает теми же качествами, как и сам Кришна. Vriksha sandaishcha manditam koti surya samabhasam vimuktam tat satarangakai. Every tree and creeper in Vrindavan is shining more than koti surya samabhasam, 10 million suns. Каждая травинка, каждый листик во Вриндаване сияет, излучает сияние, которое превосходит сияние 10 миллионов солнц. If a little rati, that means bhav, transcendental motion will appear in the heart. Если хоть капелька рати, трансцендентной эмоции, бхавы появится в сердце, which is tad vasatestale, at once attachment comes to the dust of this Brajamandal. Мгновенно проявится привязанность к этой пыли, трансцендентной пыли Браджамандалы. Brajadulhi prano se pyari lage Brajamandal mahi basaye raho. Oh, the dust of Vrindavan is more dear to me than my pran. Пыль, трансцендентная пыль Браджамандалы дороже мне моей собственной праны. May I always reside in that Vrindavan. Я надеюсь, что я всегда смогу жить в этом Вриндаване. Rasiko kesu santame mastaraho, absorbed in the association of the Rasik Santa saints. Общаясь с расик святыми.
So, how this, I cannot tell anything. How is love for Krishna? Поэтому When the attachment even for the dust of Vrindavan becomes so strong. Поэтому невозможно описать любовь к самому Кришне, когда даже просто привязанность и любовь к пыли трансцендентной дамы настолько сильная. So how would this rati come? Каким образом появится эта рати в сердце? By following the process of sadhana bhakti under the guidance of pure Guru and Vaishnavas. Когда человек следует процессу садханы под руководством Шри Гуру и Вайшнавы. There are 64 angas of bhakti. Существует 64 анги But бхакти. Mahaprabhu said, Taramade Sarvasheshta Nama Sankirtan Niraparad Nam Laile Bhai Premadan. Чайтанья Махапрабху сказал, All these verses you should know. необходимо вам всем знать эти стихи. This is the nectar from the lips of Chaitanya Mahaprabhu. Это нектар из лотосных уст Шри Чайтаньи Махапрабху. Anytime you can listen to Mahaprabhu speaking. Если вы знаете эти стихи, в любой момент вы можете послушать Чайтанью Махапрабху. He said, Taramade Sarvasheshta, out of all the angas, the best of all is Nam Sankirtan. Он сказал, что из всех анг-бхакти наилучшее это Нама Санкиртана. If someone will chant the name of Krishna without committing any aparat, then this flame will come. Потому что если человек будет воспевать святые имена, не совершая нам-аппарат, то эта према появится в сердце. So, it is stated, Madhuram, Madhuram, Etan Mangala Mangalana, Sakama Nigavali Satvalam, Chit Surupam, Sakridapi Parigitam, Shradhaya Helayava, Raghuvaranaramatam, Tarayat Krishna Nama. There are two prayers, Nam Bandhana, in the front of the Sangha. В Two начале prayers to Hari песенника Nam. вы можете найти две молитвы This is one. святому Madhuram, Madhuram, имени Etan Mangalam, Mangalanam. Нама. Oh, Hari Nam, Это одно из них. you are the sweetest of the sweetest. О, Харинама, ты слаще всего сладкого. You are the Mangala Mangalanam, the most auspicious of all Ты auspicious. самый благоприятный из всего благоприятного, из всего священного. You are Sakama Nigama Bali Satpalam Chit Surupam. You are the conscious ripened fruit on the desire fulfilling vine of all the Vedas. Ты осознанный, спелый плод на лиане вед. Sakrit Abhiparigitam, if anyone will chant you in any way, Если кто-нибудь будет воспевать тебя любым способом, Shraddhaya, with faith, с верой, Helayava, even without any и faith, даже без всякой веры, Bhagavaranaramatan Tarek Krishnanama, then you are so powerful, so merciful, that you immediately deliver that person from the ocean of material ты existence. настолько могущественный, настолько милостив, что ты сразу спасешь этого человека из океана материального существования. So here, chanting negligently and without faith is not being glorified. Тут воспевание пренебрежительно и без веры на самом деле не прославляется. Here, Vyasadeva means to say that if you chant without faith, if you chant neglectfully and only one time, then you can easily get mukti, which is very difficult for the great yogis to attain, and jnanis and karmis. Then, what kind of fruits will you attain by chanting with faith and with devotion? I have no words to express it. Не является прославлением пренебрежительного воспевания святых имен. Но что Вьясадев имеет в виду, что если вы даже единожды без веры, как-то даже пренебрежительно произнесете святое имя, вы сможете получить мукти, которое так трудно достижимо даже для продвинутых йогов. Поэтому что уже говорить о внимательном, искреннем воспевании святых имен. Нет слов, чтобы описать плод такой деятельности. If anyone has developed a little affection for Krishna Nam, Если у кого-то then they will feel great joy singing these verses and glorifying their
beloved Nam Prabhu. Как только у человека появляется хоть капелька привязанности, любви к святому имени Кришны, то ему будет очень нравиться петь эти молитвы, прославляя их любимого нам Прабху. Они почувствуют вкус. Or if you have any boyfriend or girlfriend, and then you sing to that person, then it's so much taste. Если вы любите своего бойфренда или girlfriend, то вы любите петь для них, и потому что в этом вы находите такое удовольствие, вкус. So, if you have little love for Harinam, then Maduram Maduram Vetan Mangala Mangalana can sing to you, beloved. Поэтому, если вы полюбите нам Прабху, то вы с радостью будете петь для своего возлюбленного. Like our Sanatana Goswami. Как наш Санатана Госвами In your Пад. songbook, after this verse, Maduram Maduram, and the next verse, Nam Bandana. Следующий нам Вандана, следующий What за is that? этим. What verse is that? No one has У songbook. вас нет песен? If you have been devotee for more than 5 years, you should not have to look in the book. Если вы уже преданы... Yeah. Если вы уже преданы больше 5 лет, вам не надо Jayati смотреть. Namananda Rupam Murare Viramita Nijadama Dhyana Pudadiyatna Katamapi Sakridatam Muktidam Praninam Yat Paramamamrita Vegam Jivanam Bhushanam Me. Our Bada Baba Sanatana Goswami, Наш Барабаба, Шрила Санатана Госвами, he's singing to the name он Nam Prabhu. поет, обращаясь к нам, Прабху. Jayati Jayati Джаяти, джаяти. Nam Ananda Rupam Murare. Oh, glories to Ananda Rup, the embodiment of all joy. Вся слава Ананда Рупи, средоточию всей радости. This name is Murari. Это имя Мурари. Krishna who killed the Mura demon. Кришна, который убил демона Муру. Oh, it will come today in the Katha, in Srimad Bhagavatam, when Krishna went to the fortress of Narakasura. Сегодня это будет описываться в Катхе, когда Кришна отправится в крепость Наракасуры. Then before fighting with Narakasura and freeing the 16,100 princesses, first he had to fight with the Mura demon. Потому что перед тем, как Кришна сражается с Наракасурой, чтобы освободить 16100 принцесс, ему придется сражаться с демоном Мура. So Sri Krishna killed him with his chakra. И своей чакрой Кришна убил So his демона. name is Murari, Murari, Его зовут Мурари, the enemy of Mura. враг Муры. But Mura also means calm. Ну, слово Мура также означает кама. So he's also Murari. Он You тоже have lust and material desires. If you take shelter of Krishna, you will destroy all this Rajagun. Кришна, And attachment to this gross physical body. Кришна также является врагом вожделения, похоти и всех материальных привязанностей, поэтому он поможет вам избавиться от всех этих качеств. Brahmayan sarva bhutani yantarudani mayaya. Krishna said in Gita, in this world I make everyone wander around on this. The soul is sitting and riding on this machine of the body. Кришна избавит вас от влияния Раджагуна. Он говорит в Бхагавад-гите, что все живые существа передвигаются внутри таких больших машин. Only just dead skin and bones. Эти тела просто являются мертвая материя, кожа, кости. With no power to move. И само по себе тело не способно Only передвигаться. 3 strings, that means 3 gunas, moving like a puppet. Это тело, как марионетка, передвигается на 3 нитках. 3 нитки эти Тамас, Раджас и Сатва. But due to only Rajagun, only due to lust, we identify with this body. Именно из-за влияния Раджагуна, из-за вожделения мы отождествляем себя с телом. Completely bewildered. Полностью в заблуждении находимся. But Krishna is Murari, the enemy of that, he can Но Кришна враг purify our вожделения. heart. И он очистит наше сердце. So he's Murari. Поэтому он носит And имя gopis, they Мурари. have aprakrita kam, А у гопи апракрита кама. pure, Чистая amorous love for Krishna. эротическая любовь к Кришне. The calm of gopis is some great miracle. Кама в Раджа Гопи это какое-то чудо.
because it never appears independently of Krishna's desire. Потому что этот камень никогда не возникает независимо от желания Кришны. When Krishna desires to be with them, their desire to be with him comes. Как только Кришна жаждет быть с ними, у них возникает желание быть с ним. See, their love has no selfishness. Их любовь, As Krishna's amorous sentiment is appearing, theirs is appearing. потому что их любовь, она полностью бескорыстная. Как только возникает такое аморное желание Кришны, у них автоматически проявляется желание быть с ним. Everything they do is only to please Все, Krishna. что бы они ни делали, все направлено на то, чтобы удовлетворить Кришну. And when they are burning in the fire of Kamdev, then Krishna is Murari also. И когда они горят в пламени Камадева, то Кришна, как Мурари, враг Камы, он спасает их. Sanatana Goswami Pad saying, Jayati Jayati Nam Ananda Rupam Murare. Hey, Harinam, oh glories to you. You are the embodiment of joy. You are Murari, Krishna himself. И Санатана Госвами прославляет нам Прабху, говорит, ты средоточие Ананды, ты сам Кришна, Мурари. Viramita Nija Dharma Dhyana Puja Adiyatnat. There are so many yatna endeavors. Существует так много усилий, разных предприниманий. Like dharma, performing one's prescribed duties in the world. It's a very big endeavor. Потому что само занятие дharma это трудная задача, совершать все свои, исполнять свои долги. Dharma, dhyana, puja, adi. And also meditation is very difficult. Медитация это тоже нелегкая задача. And it takes a long time, hundreds of years to become successful. И занимает сотни лет, чтобы достичь успеха на поприще медитации. Puja is very complicated. Пуджа это тоже очень сложный ритуал. You have to have so many paraphernalias and so many mantras. Пуджи нужны многочисленные парафиналии, нужно знать много мантр. Before you even begin the puja, you have to do so many mantras for the establishing each piece of paraphernalia. Перед тем, как вы начинаете пуджу, нужно совершить установление всех парафиналий и произнести мантры. Constructing temples, very Строить храмы тоже нелегкая задача. big endeavor. Очень такая трудная задача. So there are many different types of things we can apply ourselves to Поэтому существует for our upliftment. много видов деятельности, которыми мы можем заниматься, чтобы возвысить себя. But Sanatana Goswami is saying Viramita. Viram means full stop, period. Но Санатана Госвами говорит вирамита. Вира это точка. In Sanskrit, at the end of a sentence, they don't put a stop, they put a line. Viram, end of the sentence. На санскрите вместо точки в конце предложения рисуют такую черточку вирам. So all activities. Санатана Госвами говорит, поставьте просто Oh, Harinam, you put the viram, the full stop on this. Харинама просто остановил всю эту No деятельность. need for anything. Нет необходимости в этой Someone who is деятельности. chanting Harinam, this Nam Sankirtan is the Purna Bhajan Anga, the complete Anga of Bhajan. All the other Angas of Bhakti are included in Nam Sankirtan. Потому что нам Санкиртан является пурна ангой бхакти, полной ангой бхакти, потому что все другие анги, они содержатся в нам Санкиртане. Sadhyo sadantata dekichu sokal Harinama Sankirtane milibe sokal. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, all the tattvas, all principles of sadhana and sadhya, they are all included in Nam Sankirtan. Чайтанья Махапрабху говорит, все принципы садханы и садхи, они содержатся в Нама Санкиртане. One may say, oh, how is the puja included in Nam Кто-то Sankirtan? может спросить, каким образом пуджа содержится в Нама Санкиртане? Like Srila Narottam Das Thakur. Как в случае с Нароттам Дас Такуром, Shama Gauri Ange Divatva Chandaneira Ganda Charmara Dulabu Kavi Heribo Mukachandra Gatiya Malati Mala Divo Duhar Gale Adhare Tuliya Divo Karpuratambuli. Srila Narottam Das Thakur is chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Шрила Нароттам Дас Такур воспевает святые имена. And in his heart
the name is manifesting as Radha and Krishna. И в его сердце святое имя проявляется в форме Радхи и Кришны. And Narottam Das Thakur in the form of Champaka Manjari. И в облике Чампак Манджари She's taking very cool and fragrant sandalwood paste and decorating он берет the faces of Radha and Krishna. такую охлаждающую сандаловую пасту и наносит ее на лица Радхи и Кришны. Fanning them with the chamar Омахивает их чамарой. and stringing a garland of malai flowers and offering it to him. И надевает на них гирлянду из малати, которую она сделала. And giving them tambul and Предлагает karpur. им тамбул и камфору. So, all the angas of bhakti are included in Nam Все Sankirtan. анги бхакти присутствуют в нам Санкиртане. Viramita nija dharma dhyana puja diyatnat. Katamapi sakridatam muktidam praninamyat. Like the other verse. Saying anyhow you chant the holy name even one time. Then the name gives mukti to that jiva. И как предыдущая нам Вандана, тут в этой нам Вандане говорится тоже, каким бы образом ты не воспевал это имя, ты получишь благо, джива получит огромное благо. Like Ajamil. Ajamil was sinful his whole life. Аджамил был грешником всю свою жизнь. And at the last moment when he was about to die, the Yamadutas came to take В him away. последнее мгновение, когда он уже покидал тело, Ямадуты пришли за ним. And the Vishnudutas at once came and cut their ropes. И Вишнудуты мгновенно бросились ему на помощь и разрезали веревки, которыми его And said, обмотали. oh, what irreligious activity is taking place today? An innocent man is being taken to be punished. We must stop it. Вишнудуты сказали бы, посмотрите, какая несправедливость происходит тут, что невинного человека забирает в ад. Надо это остановить немедленно. The Yamadutas stood, an innocent man, Ямадуты сказали, this вы sinful что, wretch, издеваетесь над нами? Какой невинный этот негодяй? he left his family, Он оставил living with a семью, prostitute, жил с he was stealing проституткой, крал, and committing all sins. совершал столько грехов. You say he's innocent. Как вы можете называть его невинным? Yes. А Вишнудуты сказали, да, он невинный. Sankirtyam paryasam vas toman helanam evava vaikunta nama grahanam sheshakam haram vidu. If anyone will chant the name of Sri Krishna, even without faith, even neglectfully, it will destroy more karma than it is possible to commit. Потому что любой, кто будет воспевать святые имена Кришны, даже без веры, он этим воспеванием уничтожит больше кармы, чем возможно заработать. So Srila Sanatana Goswami said, Paramam amritam ekam jivanam bhushanam me. This, oh Harinam, you are the Parama Amrita, the highest nectar. И Санат Госвами говорит, о Харинама, ты Парама Амрита, ты удивительный нектар, You are my jivanam, life and soul. наивысший нектар, и ты моя жизнь и душа. Eka bhushanam, you are my only ornament of my life. Мое единственное украшение моей жизни. He's expressing his love and attachment for Harinam. Санат Госвами выражает свою любовь и привязанность к Харинаме. But if a person does not have such affection for the name, Но если человек не испытывает такой любви и привязанности к святому имени, despite having spent some time chanting with concentration, несмотря на то, что уже в течение какого-то времени он воспевает святые имена с концентрацией, then it means that they are buried in the reactions of many aparads, many offenses from this life and previous это life. значит, что человек погряз уже просто в таком болоте аппарат, который он совершил в этой жизни и в прошлых жизнях. How can one become free from the offenses? И как ему выбраться из этого болота оскорблений? By singing these verses. Воспевая вот эти стихи, эти молитвы. If you have offended someone, what you have to go to them. Что, если вы обидели кого-то, как изменить ситуацию к лучшему? Нужно отправиться к той личности. And speak sweet words. И сладкими словами с ними So that заговорить. they may forgive you and become favorably disposed towards you Чтобы again. человек простил вас и снова дружелюбно относился к вам. So if you have no taste and you have made offense to Nam Prabhu, Поэтому, если у вас нет вкуса к воспеванию и вы оскорбили нам Прабху, then go to Harinam то идите к Харинаме and speak some sweet words. и поговорите, скажите что-то сладкое ему. Oh Nam Prabhu, О нам Прабху. Maduram Maduram Etan Mangalam Mangalana Sakamalnikama Vali Satfalam Chitsurupam Sakrita Viparigitam Sadaya Helava
Triguvaranaramata Tarit Krishna Nama. This is not just a verse in a book. Это не просто какой-то стих в песеннике. It is for us. Это предназначено для нас. This is not ink on a page. Это чернила на странице. Our acharyas are showing us Наши ачарьи how to показывают нам, awaken our divine love. как пробудить нашу трансцендентную божественную любовь. Shri Chaitanya Mahaprabhu, he said, Nam namakari bahuda nija sarva shakti tatra pitani amata smarane nikala etadrishi tava kripa bhagavan mamapi durdaiva mittishamiha janina raga. Second verse of Shri Shikshastakam. Во втором куплете Шри Шикшастакам Шри Чайтанья Махапрабху говорит: Oh Krishna, you are so kind Кришна, ты так милостив, that you have put all your beauty, all your opulence, all your sweetness, all your mercy, everything is there in your Naam. ты вложил всю свою красоту, все свое великолепие, всю свою милость, все свои замечательные достоинства ты вложил в Харинаму. So that anyone, anywhere, at any time, without any paraphernalia or anything, they can easily approach you. Чтобы позволить любому и каждому в любое мгновение приблизиться к тебе без необходимости каких-нибудь парафиналиях. Durdaiva midrishamiha janina. But I am so unfortunate. I have no eagerness towards you. Я такой неудачник, что у меня нет желания приблизиться к тебе. Anurag. У меня нет анураги. If there's someone we have attachment for, Если мы привязаны к кому-то, and they are not around, then we are wondering, missing them. Where are you? Where are если you? человек отсутствует из нашей жизни, то мы в постоянном беспокойстве, мы скучаем по ним, We feel anxiety. мы чувствуем беспокойство. So Mahaprabhu is in the mood of a devotee in the early stage, who is lamenting, why am I not, I am so unlucky, I am not feeling any anxiety. Oh Nam Prabhu, where are you, where are you? И Махапрабху и в этой лиле он играет роль начинающего преданного садака, и он сокрушается, почему я так неудачлив, что я не испытываю никакого волнения, я не скучаю по тебе, Нам Прабху. And Mahaprabhu is giving an example, how the devotee should weep. И Махапрабху показывает на своем примере, как преданному следует плакать. But if one has so many offenses, then they never think of these Но things. человек, который совершил, у которого огромный багаж оскорблений, он никогда даже так мыслить не будет таким They can образом. chant, Hare Krishna, Krishna. Oh, now finished 16 rounds. Все, закончил 16 кругов. Now I have finished my Harinam. Я закончил Харинаму на сегодня. Well done. Замечательно, я доволен собой. But they don't think, I did not see Krishna. Человек не сокрушается, что я не увидел Кришну, пока я Now вошел. is Krishna. Что нам это сам Кришна. So where is it? I have finished, well done. Да какая радость может быть по поводу того, что я закончил на сегодня, все сделано. Mahaprabhu is teaching, if a person is chanting, Махапрабху учит нас, если вы воспеваете and they don't see и Krishna, не видите Кришну, and they don't afterwards think, oh alas, alas, Krishna, where are you? и позже вы не испытываете никакого разочарования и грусти по поводу того, что вы не увидели Кришну, Then they are buried in so many aparats, значит, что вы offenses. погрязли в толстом слое аппарат. So if one is chanting Nam, but not having the darshan of Nam Swarup, Если he should lament человек, который and beg for the воспевает mercy of Nam Prabhu. Наму, Харинаму и не видит, не получает даршан Нам Прабху, то необходимо рыдать и молиться о милости Нам Прабху. Once there was a devotee, Однажды жил преданный, and he used to sit in his garden и он сидел у себя в огороде, and chant, в саду и воспевал. Hare Krishna, Hare Krishna. He was a devotee of Lakshmi Narayan, Он поклонялся, он был преданным Лакшми Нараяна, and he was chanting и он воспевал every day. джапу каждый день. One day, Однажды, в один he день, heard a sound. он услышал звук. It was Narad. Это был Нарад. And he gave pranam to Narad. Oh, Это- Mahatmaji, my pranam to you. Бхакта, он склонился перед Нарадой Муни, поприветствовал его, And he was eager to hear some katha from Narad. и он был полон желания слышать Харикатху из уст Нарады. So after hearing some katha, И he said,
Oh Prabhu, I know you are an associate of my Lord И, Narayana. послушав Харикатху из уст Нарада Муни, он сказал: «О, Муни, я знаю, что ты близкий спутник моего Господа Нараяны. So next time you see him, please ask И в следующий раз, on когда my ты behalf, увидишь Господа, спроси у него, задай ему вопрос от меня. when will I be released from this material world Когда же and я, go to наконец, Vaikuntha Lok? когда я буду освобожден из этого материального мира и попаду на Вайкунта Локу? So then he gave pranam and Narad Он left. предложил пранаму, и Нарада покинул его. So after some time, Narad was in Vaikuntha. Через некоторое время Нарада посещал Вайкунтху, And when he saw Lord Narayan, he remembered the request of и that когда person. он увидел Господа Нараяна, он вспомнил про этого бхакту. He said, oh, I know one devotee of yours. I met him recently. He sits beneath one tree, tamarind tree, chanting your names. И Нарада сказал Господу: «Я познакомился недавно с одним твоим преданным, который сидит и воспевает твои имена под тамариндовым деревом». And he asked me И он спросил меня, to ask you, when will he be released from the material world and come to your Vaikuntha он Lok? попросил меня узнать у тебя, когда же он получит освобождение из материального мира и придет в твою обитель. Lord Narayan said, oh yes, I know him. Господь Нараян сказал: я знаю его. He will come to me after as many births or as there are leaves on that tamarind tree. Он придет ко мне после стольких рождений, сколько растет листьев на этом тамариндовом дереве. Do you know what the tamarind leaf looks like? Вы знаете размер тамариндового Usually trees they have листа? leaves like this. Обычно у деревьев большие листья. Tamarind leaves, they have like small branches and each one has hundreds and hundreds of little У leaves. листиков тамаринда они как маленькие веточки, на каждой веточке по сотне листьев. Cannot count how many leaves there are on a Просто даже tamarind tree. пересчитать невозможно эти листья. So then Naradi was little disappointed. Нарад был немножко разочарован этим ответом. After some time, Narad came down to earth Через некоторое время Нарада вернулся на землю and he was in that area and that man saw him. Oh Narad! и находился неподалеку от того места, где жил этот Бхакта, и Бхакта заметил Нарада и позвал его. Narad thought, oh no, he saw me. И Нарад подумал: ой, он меня увидел. I hope he forgot. Я надеюсь, он забыл о своем вопросе. So he gave pranam to Narad И Бхакта приветствовал Нараду с поклоном and then he asked him, и спросил: oh, did you remember? ты не забыл Did you speak to my Prabhu? поговорить с Господом? So then Narad, he could not tell a lie. И Нарад не мог врать. And he lowered his face. Он притупил взор. He said, please tell me. И этот человек говорил: ну, пожалуйста, расскажи мне, что произошло. He said, yes. И Нарад сказал: да, I asked him. я спросил Господа. So what did he say? И что он ответил? He said that you will attain his abode after as many births as there are leaves on this tamarind tree. И Нарада сказал: он сказал, что ты попадешь в его обитель после стольких жизней, сколько листьев растет на этом тамариндовом дереве. So then that devotee, he began to cry. И тогда этот преданный стал плакать. And loudly he was calling, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. И громко стал воспевать святые имена. And there and then, Lord Narayan appeared. И тут же Господь Нараян явился там. Narad Rishi gave pranam. Нарад Риши тут же склонился в поклоне Said, my Lord, и сказал: мой Господь, what are you doing here? что ты тут делаешь? Now you made me look like a liar. Теперь ты выставил меня как дурака. Я выгляжу как обманщик теперь. You said you would not come until after as many births as there are Ты же leaves on this сказал, ты не tree. придешь до тех пор, пока он проживет столько жизней, сколько листьев на этом дереве. Lord Narayan smiled. Господь Нараян заулыбался. Said, yes. Да. The way he was chanting before, that is how long it would take. Потому что то, как он воспевал раньше, это столько бы жизни у него заняло. But then after you told him, Но после того, then he changed how he was chanting. но после And того, so- как ты ему передал мой ответ, он поменял свое воспевание, и я пришел. Yeah, you are laughing. Вы смеетесь? But how many lives will it take Ну сколько жизней это before you are in Goloka Vrindavan? займет у вас, пока The way вы you are chanting now. попадете на Галоку Вриндаван, если вы будете продолжать воспевать так, как вы воспеваете Don't think сейчас. very good, I have finished my 16 Не rounds. думайте, как хорошо, что я закончил свои 16 Srila кругов. Gurudev said 16 rounds is nothing. Гурудев сказал, 16 кругов это ничто It вообще. is like, no, something.
Это что-то, It is like a drop of water in the desert. как капля воды в пустыне. You are wandering in a very hot desert Если вы уходите по жаркой пустыне, and you are dying of thirst, вы умираете от жажды, and someone gives you one drop of кто-то water. даст вам капельку воды. Okay, it's something. Ну да, это что-то, But, но so think about these things very carefully подумайте об этом внимательно. and try to take shelter of the holy names. И постарайтесь From the принять, core of your heart, weeping and praying and begging for the service of Radha and Krishna. постарайтесь принять прибежище у святых имен, рыдая и молясь о служении Радхи и Кришне. So, now we'll come to our Сейчас продолжим нашу катху. So, this discussion of Srila Rupa Goswami's Lalit Madhav, Это катха по Шри Лалит Мадхав, Шри Рупа Госвами. it is for the senior devotees, Это предназначено для уже зрелых преданных. those who have been practicing many years, Преданных, которые практикуют уже в течение многих лет. chanting and serving their Guru Padma, Воспевают Харинаму и служат своему Гуру Падападме. who have studied all Srimad Bhagavatam. Это предназначено для тех, кто уже изучил Шримад Бхагаватам. They can appreciate this. Эти преданные могут оценить должным образом эту And for Харинаму. others, if it's a little difficult, А для других, если это немножко трудно понять, don't be worried. то не волнуйтесь. Anyway, just listen. Просто Even слушайте. if you don't understand anything. Даже если вы ничего не понимаете. Nanveshvaro bhajato vidisho pisakshat sreyastanota gadarajamivo payukta. Uddhavji, he said, Шри Удав сказал, if you hear the glories of gopis of Vrindavan, если вы услышите, this is a Gadaraja, infallible medicine. Удавджи сказал, если вы услышите о славе Враджа Гопи, то это стопроцентно действующее лекарство. It is so powerful, even if you don't understand anything. Это такое могущественное лекарство, даже если вы ничего не понимаете, But still you will attain Krishna Prem. If not this life, then next вы life. все равно получите Кришна прему, даже если не в этой жизни, то непременно в следующей. I want to Я хочу сейчас sing one song. спеть одну песню. It's in your songbook. Она есть в вашем песеннике. About the beauty of Radha and Krishna. О красоте Радхи и Кришны. Anupama Madhuri Jori. 478 человек. Посмотрим. 470 там было там. Живет Харами? В новых песенниках это страница 478. Anupama Madhuri Jori means the incomparable sweetness of the forms of Radha and Krishna. Это означает несравненная сладость форм Радхи и Кришны. Mukut our Chandrika Mate. Krishna is wearing mukut and Radhika is wearing Chandrika. На Кришне одет мукут, а на Adar Радхи Parpone носит чандрику. Kilari. And their lips are red from chewing tambour. И губы покраснели от тамбулы, которые они жуют. When they meet together in the kunjas of Vrindavan, Когда они встречаются в Кунджах Вриндавана, then there is nothing that can contain the extent of their beauty. что ничто не может сдержать этот прорыв их удивительной красоты. I don't want money. Я не хочу денег, I don't want nirvana. не хочу нирвану. Oh, Shama, Shama. О, Shama, Shama. Шьяма, Шьяма. Krishna is Shama, Radhika Shama. Кришна называет Шьяма, Марина Please give Шьяма. me your darshan. Дайте мне свой даршан.
Rasavali Abhiya Amare Shasavati Rasi Rasavali Abhiya Amare Shasavati Chavi Hai Adavati Sugasurata Madhura Vasya Hai Adavati Chavi Hai Adavati Sugasurata Madhura Vasya Ratakagara Danaki Manavasya Amare Shasavati Ratakagara Danaki Manavasya Amare Shasavati Arupa Madhuri Jori Amare Shasavati Arupa Madhuri Jori Amare Shasavati Mukta Chandita Mate Agartha Harakilani Kaho kaisi pari chali hamari shasavati Kaho kaisi pari chali hamari shasavati Arupa madhuri jori hamari shasavati Arupa madhuri jori Amare Shasavati Harasapa Milke Javati Hare Vrindavan Kudane Harasapa Milke Javati Hare Vrindavan Kudane Harasapa Milke Javati Hare Vrindavan Nahi Paratana Mani Supa Amare Shasavati Nahi Paratana Mani Supa Amare Shasavati Arupa Madhuri Jori Amare Shasavati Arupa Madhuri Jori Amare Shasavati Nahi Kucha Lala Sakayati Nahi Bharati Ita Nahi Kucha Lala Sakayati Nahi Kucha Lala Sakayati Nahi Bharati Ita Nahi Kucha Jaki Shama Kodi Darasan Jaya Ho Shama Sarati Jaki Shama Kodi Darasan Jaya Ho Shama Sarati Arupa Madhuri Jori Amare Shama Sarati Arupa Madhuri Jori Amare Shama Sarati Hare Krishna Krishna
The mother of Shatrajit Мама Шатраджита has brought Satyabhama to Dwarka привела Сатьябаму в Двараку and presented her to Rukmini. и представила ее Рукмини. Now, that means Radhika and Chandravali are seeing each other for the first time И теперь Радика since leaving Vrindavan, but they don't know who is who. И теперь Радика и Чандравали, они смотрят друг на друга. Они впервые увиделись после того, как они покинули Враджу, но они друг друга не узнают, они не знают, Srimati кто Radhika они. thinks this Rukmini, the queen of Dwarka, looks strangely familiar. Радика думает, эта царица Рукмини очень похожа, очень знакома мне. Why do I feel such natural affection for her? Почему я чувствую такую естественную привязанность к ней? The queen of Dwarka is thinking,
she's so beautiful. А царица Двараки Рукмини думает, эта девушка, Сатьябама, так прекрасна. If my husband will see her, he'll completely forget Она about me. настолько красива, если мой муж увидит ее хоть раз, то он полностью забудет обо мне. Rukmini said, noticing that Radhika was crying И заметив, что and Радика looking плачет very sad, и выглядит очень расстроенной, said, don't worry, I'll put your hand directly in the hand of the king. Рукмини сказала, ты не расстраивайся, я тебя сама лично представлю царю, вложу твою руку в его. Srimati Radhika, it means Satyabhama said, please, if you have affection for me, don't say that. Сатьябама сказал, нет, если ты действительно любишь меня, то не говори такого. Keep me in a place where I will never even hear the name of a man. Лучше спрячь меня куда-нибудь в то место, где я даже имени мужского слышать не буду. Rukmini was, yes! Рукмини подумала, But she stayed very calm. замечательно, но внешне она не проявила своего ликования. But she was so happy. Но она была счастлива. I know exactly where you can Она stay. подумала, для тебя And у she меня called есть... Navabrinda, самое one подходящее- disciple of Vishwakarma. Она сказала, для тебя у меня есть подходящее место. И она призвала Нававринду, ученицу Вишвакармы. And said, oh, take her to the Madhavi Mandap. И That сказала- means the courtyard of jasmine flowers in the garden of Navabrindavan. И сказала, отведи Сатьябаму в Мадави Мандап, в сад, жасминовый сад, который находится в этом саду, который построил Вишвакарма, Нававриндаван. So that is the replica of Vrindavan that was made by Vishwakarma in Dwarka. Это реплика Вриндавана, которую Вишвакарма создал в Двараке. Why did Vishwakarma make that replica? Почему Вишвакарма создал эту реплику? The wife of Suryadeva. По просьбе. Because, On the request of Satyam. yeah, Sandhya, the wife of Suryadev, is the daughter of Vishwakarma. Потому что Сангья, жена Сурьядева, она дочка And Вишвакармы. when she saw how sad Radharani Она was, видела, когда она видела Радику в таких what am I doing расстроенных here in the чувствах, sun? At least in Vrindavan I could see the places of Krishna Lila and find some satisfaction. потому что она сопереживала Радике, которая страдала на планете Сурьядева, она хотела вернуться во Вриндаван. So the sun god gave Satyabhama to Satyajit, and in the meantime Sangya told Vishwakarma to make. So Navavrindavan was prepared before И Radhika Сангья came there. знала, что Радика окажется там в Двараке, и поэтому она попросила отца Вишвакарму построить вот реплику Вриндавана, а Сурьядев отдал Радику Шатраджиту. So now Satyabhama is in Dwarka, but being hidden by Queen Rukmini in Madhavi Mandap in Сейчас Navavrindavan. Сатьябама уже в Двараке, но она скрывается в этом Мадави Мандапе. And where is Krishna? He went off to clear his name because the rumor was circulated А that где Кришна? Он he had stolen the Shamataka jewel. пошел очистить свое имя от позора, от этого скандальных этих слухов, что он украл Шамантаку. So Satyabhama means Radhika came to Dwarka while he was away. So when Krishna comes back, he's in Dwarka. His beloved Radhika is also there, but he doesn't know. И Радика под именем Сатьябамы, она уже в Двараке, но когда Кришна вернется в Двараку, он даже понятия не будет иметь, что его возлюбленная Радха уже совсем неподалеку от него. And Radhika thinks Krishna is in Mathura. А Радика думает, что Кришна живет в Мадхуре. He doesn't know that he moved to Dwarka because he moved to Dwarka. She doesn't know he moved to Dwarka because he moved there from Mathura when she was in the sun planet. Она понятия не имеет, что он уже перебрался в Двараку из Матуры, потому что это произошло, пока она была на планете Бога Солнца. So after a few weeks, Через несколько... Krishna has come back to Dwarka now. Прошло несколько недель, и Кришна вернулся в Двараку. And he's telling how he found the Shamataka И он jewel. рассказывает Мадхумангу, как он нашел Шамантаку. That Prasena, the brother of Satyajit, had taken the jewel out riding, and he and his horse were killed by a lion. Что Прасена взял этот драгоценный камень и отправился в лес. И пока он был в лесу, лев напал и съел его и его лошадь. Then the lion was killed by Jambavan, Потом медведь Джамбаван убил этого and he льва took the jewel to his cave и забрал этот камень in и Jammu Kashmir. спрятал в свою пещеру в Джамбу-Кашмире. So Jambavan is a big bear who is a devotee of Lord Ram, and he was with Hanuman and Sugriv and all the monkeys, and together they attacked Lanka Jambavan millions of years ago in the Treta Yuga. Огромный медведь, который был соратником Ханумана и всех обезьян в армии Господа Рамачандры. Это было миллионы лет тому назад в Третью Югу. So you can imagine how Jambavan, his
feeling such separation from his Lord Представьте, Ramachandra. какое чувство Many разлуки. years separation. В течение долгих миллионов лет Джамбаван испытывает разлуку со своим Господом Рамачандрой. He's a big bear, Огромный медведь, but his heart is very но его soft. сердце очень мягкое. Always thinking, oh, Sitaram, Всегда Sitaram. только думает о Сите Раме. So, Krishna, he followed the footsteps of Prasena and found the footprints of the lion. Then he followed the footprints of the lion and found the dead lion. И Кришна шел по следам Прасены, нашел потом следы льва, и следовал за этими следами льва, и нашел этого трупа льва. And then he followed the trail of Jambavan Потом пошел and came to the по cave. следам Джамбавана и дошел до пещеры. So when Krishna went in the cave, rah, very big bear attacked Когда он him. вошел в пещеру, огромный медведь, свирепый такой медведь, кинулся на Кришну. So there was a big fight И началась серьезная for битва. many days, И она ferocious battle. длилась много дней. And Jambavan, he can defeat almost anyone. Джамбаван может легко одолеть любого. So after fighting and sweating and being very tired for many days, И после вот так просражавшись в течение многих дней, весь вспотевший, уставший, then Yogamaya lifted and he realized, aha, Джамбаван, по милости Йога Майи, вдруг My Lord. осознал, что это передо мной мой Господь. don't you remember how we invaded О, Lanka? ты помнишь, как мы завоевывали Ланку? How we were playing and throwing the heads of Ravan here Как and мы there? кидали головы Раваны и играли в волейбол. Now I know you came here to get the jewel just as a trick, to give some joy to your old servant. My Вот, я pranam to понял, you. что ты пришел сюда в поисках камня лишь как предлог, чтобы порадовать твоего старого Бхакту. So now we come to the point И that we... сейчас мы начинаем, возвращаемся к тому моменту, на котором мы закончили. So Jambavan went off to his treasury to get the jewel. И Джамбаван пошел в свою сокровищницу After найти seating Krishna Шамантаку, on a beautiful throne. усадив Кришну вначале на красивом троне. At that time, one old lady came to Jambavan. Came to Krishna Пока Кришна сидел на троне, а Джамбаван отсутствовал, к Кришне подошла пожилая женщина. and said, "Oh my dear son, И сказала: мой сынок, if by force you take away the Shamantaka jewel, если ты силой заберешь Шамантаку, then Jambavan's daughter, she will die. то дочка Джамбавана просто умрет. And if Jambavan does not give you the jewel, then he will have broken his word. He said he would give it to you, so he'll also be А sad." если Джамбаван не отдаст тебе камень, то этим он нарушит свое слово, свое обещание отдать тебе, то это тоже его очень расстроит. So whatever he does, if he gives the jewel, his daughter will die. If he doesn't give the jewel, he'll be very sad. Если он тебе не отдаст камень, он будет очень расстроен. Если отдаст тебе камень, то его дочка умрет. How can this dilemma be solved? Как разрешить эту дилемму? So she said, "Krishna, please rescue him from this dilemma." Кришна, пожалуйста, разреши эту проблему. Then Krishna said to the old woman, "You're just saying this because Jambavan, he wants the gold from this jewel." Кришна сказал: ты просто это придумываешь, эту историю, потому что Джамбаван хочет, чтобы этот камень оставался у него и производил золото. Why would his daughter want to give up her life over a jewel? Что его дочка будет так, к чему она будет так привязана к камню, что она готова покончить жизнь Then the nurse самоубийством? said to Krishna, "No, Но эта нянечка сказала: нет, no." нет. One day, Jambavan came back to his cave with the jewel. Однажды Джамбаван вернулся в пещеру и в руках держал камень. And he just gave it to his little daughter. И дал это сокровище своей маленькой дочке. So when his daughter took the jewel, И she became overwhelmed with emotion. когда этот камень оказался в руках у дочки, она вдруг стала очень эмоциональной. And even right now, she takes the jewel and she holds it against her heart. Даже по сегодняшний день она прижимает этот камень каждый день к сердцу. She holds it to her nose. Она держит его у носа She places it on her tear-filled и eyes. кладет на глаза, наполненные слезами. And she embraces it as if it were her best friend. И она обнимает его как своего лучшего друга. So then Krishna, he's telling this to Madhumanga. И Кришна пересказывает эту историю He said, I became Мадхуману. very curious. Кришна сказал: мне это показалось очень любопытным. So I asked her, why is the girl so attached to the jewel? И я спросила эту нянечку: почему девочка так привязана к этому камню? The old woman said, who knows? Нянечка сказала: я откуда знаю. So then Krishna is very intelligent. Кришна очень разумный, So he became like a detective. и как детектив, как сыщик.
He said, tell me more about this Он girl. стал расспрашивать эту же нянечку. Расскажи мне побольше об этой девочке. The old lady said, I asked her myself, why did you like this jewel so much? И нянечка сказала, я сама ее расспрашивала часто, почему ты так привязана к этому камню. And she just burst out crying and covered her face with Она her veil. ничего не отвечает, она просто начинает рыдать и закрывает лицо вуалью. Krishna said, tell me, mother, how does this girl spend her time? И Кришна спросил, мать, расскажите мне, что девочка делает днем? Как она проводит свое время? The old lady said, I'll tell you. И женщина сказала, я расскажу тебе. With her own hands, Своими руками. she made 2 deities. Она сделала 2 божества. And day after day, she talks to them. И каждый день она с ними разговаривает. One is male Одно божество and one is female. мужского пола, одно божество женского. She keeps one deity over here Она поставила одно божество в одном and one углу, over а there. другое в другом углу. And she goes and she talks to one of И them. она ходит, говорит с одним божеством, And then she gets up and then she goes. потом She идет goes to the one and talks to the other one. и что-то говорит другому божеству. And then she comes back again to the other И one. возвращается к первому божеству. And then she gets one of them and then she brings the 2 А together потом она берет and just starts to cry. и ставит их рядом и начинает плакать. So then Krishna said, when I heard this, I was astonished. И Кришна сказал, я был поражен, когда я услышал это. So I said, Mother, tell me, what do these deities look like? И я спросил ее, мать, расскажите мне, как выглядят эти божества? She said, actually, the male one looks just like you. И нянечка сказала, очень странно, но это поразительно, но божество мужского пола выглядит идентично, как ты. And the female one, А женское божество, she's so beautiful. I have never seen anyone like она her. настолько красива, что я такую красоту даже описать не могу. So then, Krishna said, bring the child. И Кришна сказал, позови тогда девочку. So then the old lady, she went and she brought Jambavati. И старушка пошла и привела Джамбавати. And Krishna was sitting on the throne. И Кришна сидел на троне. And the old lady said, И женщина сказала, oh Jambavati, Джамбавати, дочка Джамбавана. your 2 deities, of your 2 deities, the male one is very playful. Она сказала, из твоих 2 божеств мужское божество очень игривое. Because today he's jumped out of his deity form and sitting on the throne here. Он такой игривый, что сегодня он выпрыгнул из своей формы в Виграхе и сел на троне. In a human form. Просто принял человеческий облик. So then, when Jambavati heard this, she took the deity of Radharani and put it in the hand of the nurse. И когда Джамбавати услышала это, она схватила божество Радарани, дала в руки нянечке And then she hid behind a tree. и спряталась за деревом. And then she was peeking out from behind the tree. И выглядывая за дерево, And she looked and saw Krishna sitting on the и она throne. посмотрела, увидела, что Кришна сидит на троне. And then, slowly she came out И она постепенно вышла из-за дерева and she fell down at my feet. и припала к моим стопам. At that time, Krishna's voice became choked. И голос Кришны задрожал, He could not speak. он не мог даже рассказывать дальше. Madhu Manga said, there, my friend, take my hand. Мадху And Madhu Manga held his стал hand. успокаивать Кришну, сказал, о, друг, не расстраивайся, возьми меня за руку. Krishna was so choked with emotion. Кришна был настолько преисполнен эмоциями. Then, Krishna composed himself. И Кришна взял себя в руки. Then I could understand И Кришна говорит, тогда я понял, that this deity was Radha. что это божество было Радха. That this jewel was the jewel of Shankachuda Что этот камень был that I камень had given Шанкачуды, to her. который я передал Радике. And that this girl at my feet И эта девушка у моих ног was my Lalita. была моя Лалита. So then, Madhu Manga, he started trembling. Мадху Мангал задрожал. He said, oh, this is like the example of a man who went begging for porridge, but instead someone gave him a mountain of gold. Он сказал, это подобно случаю с человеком, который пошел
попросить пожертвования каши, а кто-то ему подарил гору золота. That means Krishna, he went to look for the Shamantaka jewel. Что But Кришна what is this? He found Lalita. пошел искать Шамантаку камень, а нашел Лалиту. And Madhumangal began trembling with joy. Мадхумангал задрожал от He радости. could not even stand up. Он даже у него зашатался. He was falling over. He said, Krishna, please hold У me него up. начали подкашиваться колени. Он попросил Кришну поддержать его. So then Krishna was holding up И Madhumangal. Кришне пришлось уже тогда поддерживать Мадхумангала. Krishna, my dear friend, please calm down, calm Он сказал: down. мой дорогой друг, успокойся, And пожалуйста. listen, there's more. Слушай дальше. So, she was crying at my feet and I tried to console her, don't cry, don't Она cry. рыдала у моих стоп, и я пытался утешить ее, просила ее: не плачь, не плачь. But at the top of her voice she called, when will I serve her again? Громким голосом она стала кричать: когда же я снова смогу служить ей? When will I see her? Когда же я увижу Her ее? hair decorated with jasmine flowers. Ее волосы украшены цветками жасмина, Asleep in your arms. заснувшую в твоих руках. In a kutir, a forest cottage, scented with the fragrance of lotus flowers blowing from the shore of the Jamuna. В лесном коттедже, в котором витает аромат лотосных цветов, запах которых приносит ветерок с Ямуны. When as she's sleeping, will I fan her with a fan made of leaves? Когда же я смогу снова омахивать ее веером, сделанным из листьев, пока она спит? Then Krishna said, the tears were running down my chest. Кришна сказал: слезы струились по моей груди. And he said, oh Lalita, И я сказал: Лалита, because Krishna has not yet revealed that he knows who she is. потому что That's, oh Lalita. лишь только сейчас Кришна признал, что он знает, кем является эта девушка. Он назвал ее по имени Лалита. He said, I remember О, Лалита, я помню, how once we were together with Radhika. как однажды мы были с Радикой, And in front of her I was telling to you, и перед Радикой я тебе говорил: last night I was pretending to be asleep. прошлой ночью я притворялся, что я сплю, And while I was asleep, your friend came and kissed me many times. и пока я притворялся, что я сплю, твоя подруга подошла и много раз поцеловала меня в губы. And when I said this in front of you, she knitted her eyebrows. And, И когда я сказал это при тебе, то Радика стала хмуриться. oh, I remember her beautiful face at that moment. Я вспоминаю ее прекрасное лицо, как она выглядела в то мгновение. And then Krishna became stunned. И Кришна просто тогда замер. Madhumanga said, Tado, Tado. Мадхумангал сказал: Тадо, Тадо. Then what happened? Вот What happened? дальше что произошло? He said, then Jambavan came. Тогда вернулся Джамбаван And he explained everything. и объяснил все. He said that I am a friend of Sugriv Он сказал, что я дружу с Сугривом. because we fought in the campaign Мы against Lanka вместе together. сражались в военных действиях. So we are very в Ланке. close. Мы близкие друзья. And Sugriv is a friend of Suryadev, the sun god. А Сугрив дружит с Сурьядевом, богом солнца. So once the sun god told me, go to Giraj Govardhan. И однажды Сурьядев сказал мне: отправляйся к Гирираджу Говардхану. So I went there И я пошел туда. and I saw this girl falling through the Я увидела sky. девушку, которая падала с вершин холма. И You understand? я поймал ее. Because when Radhika and Lalita disappeared under the waves of the Jamuna, Radhika and После Vishaka, того, как Радика и Вишака исчезли в волнах Ямуны, then the devatas in the sky said, oh, Lalita wanted to enter, but instead she jumped from Govardhan. And the Lalita devatas тоже said, хотела. Lalita's jumped from the top of Govardhan. Лалита тоже хотела прыгнуть в воды Ямуны, но ее сдержали, и тогда она отправилась и прыгнула с верхушки Говардана. И деваты объявили с небес, что Лалита спрыгнула с Говардана. So Lalita, in separation from Radharani, she jumped from the top of the mountain. В разлуке с Радарани Лалита храбро спрыгнула с вершины Говардана. And Lalita Sakhi was falling through the sky. И она падала с небес. Oh, my body which is harder than stone, why was it not broken by your separation, Radhika? И она Now I'll break сокрушалась. it myself. Мое тело такое каменное, почему оно просто не разбилось от разлуки с тобой, Радика? Сейчас я его разобью. And instead of hitting the ground, Вместо того, Jambavan came flying through the air чтобы and caught Lalita разбиться and brought him to о his name. землю, Джамбаван подскочил, поймал ее и спас.
So, Lalita was there living in the cave of И с тех Jambavan пор Лалита жила в пещере Джамбавана. and very sad. И была всегда очень печальной. And then one day, her father came home. И однажды папа пришел What's домой, this? поигрывая камнем. И Лалита спросила, а это что? О, Radhika Shamatakamani. Радики, это был Шамантака Радики. So, this is the Anandamaya Leela, ecstatic pastimes of Krishna, И это Ананда Майлила, экстатические лилы Кришны. full of nectar. Полный Anyone can imagine the endless ocean of rasa of Krishna Leela. нектара. Никто не может себе вообразить бескрайний океан нектара лил Кришны. When our Sachinandan Gohari wanted to instruct Rupa Goswami about Bhakti Rasa, Когда наш Шачинанда Гаурагари хотел дать наставление по Бхакти Расе Рупе Госвами, he said, Para para sunya gabir Bhakti Rasa Sindhu Thoma chakai te tahi kai ekabindu. Oh Rupa Goswami, он сказал, о Рупа, the ocean of Bhakti Rasa is so vast. This ocean has no shores. сказал, о Рупа Госвами, океан Бхакти Расы, он бескрайний, в нем нет берегов. The Pacific Ocean is very big, but if you keep going, you'll eventually come to the shore. А Тихий But the океан ocean of Rasa has no тоже shore. огромный, но если вы будете плыть, то со временем вы достигнете противоположного берега. Para para sunya gabir, it has no bottom even. Но у океана Бхакти Расы нет ни берегов, нет ни дна, он бездонный. So what can I say? Что я могу сказать? Tomai chakiti koi toi ekabindu. So I will describe to you just one drop. Поэтому я пишу тебе лишь одну каплю этого океана. So when Chaitanya Mahaprabhu instructed Srila Rupa Goswami at Prayag, И когда Чайтанья Махапрабху дал наставление Рупе Госвами в Праяге, Srila Gurudev said it was as if Sri Chaitanya Mahaprabhu took the finger of Rupa Goswami наш Гурудева говорит, это было подобно тому, что Шри Чайтанья Махапрабху взял палец Рупы Госвами dipped it in the ocean of Bhakti и Rasa макнул его в океан Бхакти Расы. and they said, taste this. И сказал, попробуй это. And Rupa Goswami tasted one И drop. Рупа Госвами лизнул эту одну каплю. From this one drop came Из этой одной капли, Ujjvala Nilamani, this Lalit Madhav, Произошло. Vitakam Madhav, Stava Mala, all the endless beautiful poems of Rupa Goswami. из этой одной капли Бхакти Расы произошли Уджвала Ниламани, Лалит Мадав, Видагда Мадав, Става Мала и многочисленная поэзия Рупы Госвами. So, try to understand what it means, Paramananda. Постарайтесь понять, что означает слово Парамананда. Like Lord Brahma told Как Господь Брахма Krishna, сказал, Aho Bhagyam, Nanda Gopa Brajokasam, Yannitam Paramanandam, Purna Brahma Sanatanam. How fortunate you are, how fortunate is Nanda Baba and all the residents of Vrindavan. Господь Брахма восхищался удачей Нанды Махараджа. Как удачлив Нанда Баба и жители Вриндавана. Because Purna Brahma, the supreme unlimited reality truth, Пурна Брахма, высшая истина, the embodiment of Paramananda, endless joy, средоточие бескрайнего блаженства, Yanmitram, he's become your friend and family он member. стал вашим членом вашей Oh, семьи и Nanda другом. Baba, you are so great. О, Нанда Баба, ты такая Oh, великая great личность. Vasis, my pranam to you. И все в Раджавасе, я предлагаю мои пранамы вам. So, in this way, see Krishna, he is now, first he was united with Chandravali in the form of Rukmini. Теперь уже до этого Кришна он встретил Чандравали в Now форме he's Рукмини. become united with Lalita in the form of А Jambavati. сейчас он встретился уже встретил Лалиту в форме Джамбавати. So then Krishna told Madhumanga, Затем Кришна сказал Мадхумангу. so we discovered how to solve this dilemma. Jambavan decided, please you take the jewel and also take my daughter both. Джамбаван разрешил эту дилемму. Он отдал мне камень и свою дочь. But I made a promise to King Bhishmaka that I'll not marry anyone without taking permission from Rukmini Но first. я уже обещал царю Бишмаке, что я не женюсь ни на ком,
не спросив разрешения у моей первой жены Рукмини. So because I was afraid of breaking this agreement, Так как я боялся нарушить это I обещание, took Jambavati and have kept her in the cave of Mount Raivata. то я спрятал пока Джамбавати в пещере Райваты. So Madhumanga, please don't tell anyone about her. Поэтому ты пока, Мадхумангал, никому о ней не рассказывай. Don't let anyone even start to guess anything about her. Да вообще даже ничего никому не упоминай, чтобы не было даже догадок никаких. Madhumanga promised, I'll not say anything to anyone. Мадхумангал сказал, да, я никому ничего не скажу. Then Krishna, he became very restless. И Кришна потом чувствовал такое беспокойство. He said, I've been busy trying to please everyone. Я настолько был занят, пытаясь удовлетворить всех. Vasudeva, Devaki, Vasudeva, Devaki, Akrura, Uddhav, Акруру, Удава, all the ублажить. Yadus. Я так был занят, чтобы ублажить каждого. So during that time, my fire of separation from Radharani was somewhat subdued because I was busy trying to please everyone. Так как я отвлекся на то, чтобы удовлетворить всех родственников, то в то время мое вот это пламя разлуки к Радharani, оно немножко успокоилось от того, что я был отвлечен. But now I've met with Lalita and seeing her love for Radharani, now this fire has become a great inferno. Но теперь это пламя стало огромным пожаром после того, как я увидел Лалиту и увидел ее любовь к Радике. Now I am missing Radharani so much. Теперь я безумно скучаю по Радharani. Oh Madhumanga, take some kumkum and draw a red eye on my forehead. О, Мадхумангал, возьми красный кумкум и нарисуй глаз на моем лбу. Take white camphor powder and smear it all over my body, only don't put it on my neck. И возьми камфору и масти мое тело камфорой, только не наноси на шею. Understand? Вы понимаете? And then Cupid, he'll think that I am Lord Shiva with the third eye and a blue neck. И тогда Купидон подумает, что я Господь Шива с синей And шеей, then белым телом. maybe he'll be afraid and stop attacking me in this И way. может тогда он испугается меня и перестанет атаковать меня таким образом. Krishna said, there's no remedy for this separation. Нет, не существует лекарства, чтобы вылечить эту разлуку. So the only cure would be, at least if I could just see the forests of Vrindavan. Единственным лекарством, может хоть как-то утешит эту боль, будет, если я смогу увидеть лес Вриндавана. He cannot go there, but Он не может во Вриндаван отправиться, но может быть, there's a garden here. я зайду в тот сад. Then Krishna took the jewel, Кришна взял камень said, give this back to Shatrajit. и сказал, дай это Шатраджиту. This will make him be quiet. Это заткнет его. And Krishna's name is, now he's done his job of Теперь Кришна исполнил clearing. все, теперь His его reputation. репутация восстановлена. Now I'm going to inside the palace. Это все, это дело закончено, я пошел во дворец. So then, in the meantime, while Krishna is feeling separation from Radharani, Пока Кришна испытывает такую сильную разлуку с Радharani, in the meantime, Radharani is in the Madhavin Mandap in Nava Vrindavan. Радика находится в Мадхави Мандапе, в Нававриндаване, в этом And саду. there, Rukmini has given one servant to take care of her called Bakula. И Бакула теперь является новой прислужницей Радharani. Radharani told to Bakula, Радharani говорит Бакуле, now even the fragrance of Krishna is very, very far away from me. теперь даже аромат Кришны так далек от меня. Every moment seems like thousands of years. Каждое мгновение подобно тысячелетиям. The burning ghee of hope has set my prana on fire. Это горящее ги надежды зажгло мою прану. Where can I find some relief? Где я могу найти облегчение? Yugaitam nimesena chakshusha pravrishayitam shunyayitam jagatsavam govinda virayiname. Chaitanya Mahaprabhu has expressed these moods in Shikshastakam. Чайтанья Махапрабху выразил эти настроения в Шикшастаке. Oh, in separation from Govinda, 1 second. В разлуке с Говиндой каждое мгновение It seems like thousands of years. Time is standing still. подобно тысячелетиям, время просто останавливается. The whole world seems completely empty. Весь мир кажется пустым.
Tears are falling from my eyes like rain in the monsoon season. Слезы струями льются из моих глаз, подобно ливням в сезон дождей. Oh Govinda, where are you? О, где же ты, Говинда? So then Bakula, she said, Oh Satyabhama, Бакула сказала: о, Сатьябама, Navabrinda told me your secret. Нававринда поделилась твоим секретом со мной. I know who you Я are. знаю, кто ты. But still I want to ask you Но something. все же хочу задать тебе вопрос. Our king Наш царь, of Dwarka is the crest jewel of all handsome men. наш царь Двараки, он просто сокровище среди красавцев He is the мужчин. monarch of the three worlds. Он монарх, правитель 3 миров. If you just tell me, say the word, Если ты просто попросишь меня, even if I become the enemy of Queen Rukmini, даже если стану but врагом, still I'll secretly go and I'll tell him about you. если ты просто мне намекнешь, что даже я готова стать врагом царицы Рукмини, но я обязательно расскажу ему о тебе. Radharani said, the king of Dwarka, he may rule all of the three worlds. Радик сказал: да, царь Дварки может править He may be мирами, extremely handsome, и может он красавец, but what is he to me? но мне до него какое дело. So please stop. Поэтому не надо. Why are you trying to ignite the fire of my curse on you? Зачем ты пытаешься разгневать меня и вынудить меня дать тебе проклятие? Even with the strength of millions of very clear logical arguments, you will not be able to take me away from the lotus feet of the son of the king of Braja. Даже если ты выстроишь тысячи разумных аргументов логических, ты все равно не отвлечешь мой ум от лотосных стоп сына царя Враджи. This is Nishta. Вот это и настоящая ништа. Bakula said, I think you should ask Navabrinda about what to do. А Бакула сказал: давай-ка ты посоветуйся с Нававриндой. So then, Navabrinda came there. И Нававринда пришла в сад. And she said, Oh Radhika, last night, as you were sleeping, I heard you talking to Lalita in a dream. Нававринда сказала: Радика, пока ты спала прошлой ночью, я слышала, как во сне ты разговаривала с Лалитой. You said, Oh Lalita, Ты сказала ей: Лалита, now the vine of Akrura's desires, wicked desires, has borne a fruit. ты сказала, теперь лиана отвратительных желаний Акруры принесла плод. Alas, alas, look, Krishna is climbing onto the chariot. Ты посмотри, Кришна взбирается на колесницу. Oh Radhika, when I heard these words spoken in your sleep, I thought that the rain that was falling outside were actually the tears of the goddess of nighttime. И Радика, когда я услышала эти слова, которые ты произнесла во сне, я подумала, что дождь, который идет на улице, это слезы богини ночи. Then Radharani, she began to cry. И Радика разрыдалась She said, Oh Brinda, и сказала: о, Вринда, after a long time, что долго, I didn't see Krishna. в течение долгого времени я не видела And last Кришну. night in a dream I saw him. Но прошлой ночью во сне я увидела его. It was so wonderful. Это было так замечательно. But then just in a few moments, Akrura came and took him away. Но после нескольких мгновений прибыл Акрура и увез его. So you should know that when Radharani was sleeping there in Navavrindavan and dreaming of looking in the eyes of Krishna, and then at once Akrura came and took him away, that at the same time Krishna in the palace of Rukmini, И вам нужно знать, что когда Радике снился этот сон, что она встречается с Кришной и приезжает he was Акрура also asleep at night и забирает Кришну, то and seeing Radhika Кришна and being taken away from her. Кришна одновременно тоже видел сон, он спал во дворце с Рукмини и видел сон, что он встречается с Радикой, и If Акрура увозит его. you dream about someone,
But that person, they're not dreaming about you. Если вам снится сон о ком-то, но тот человек не видит сон о вас, But this is the power of praying, the power of the transcendental love, that when Radhika dreams of meeting Krishna somewhere else, very far away, see Krishna is dreaming and they're actually meeting. в обычных снах вам снится сон о ком-то, но тот человек не видит сон о вас. Но могущественная сила трансцендентной премы создает такие сны, что когда Радике снится сон о Кришне, он видит тот же самый сон. Narad Muni has sent one Gandharva from Gandharvalok. Please come. И Нарада Муни прислал Гандарву с Гандарвалоки. Malati. Малати. So for this drama, Narad Rishi has sent one Gandharva from Для Gandharvalok этой драмы Нарада Риши прислал Гандарву нам. to sing a very beautiful song for Radha and Krishna. Гандарва споет красивую песню для Радхи и Кришны. Do you want to give your mic? This one? This is better now? This one is better. So, formality. So in this way, she was singing, "Oh, every night in my dreams I see you." И эта песня она пела: «Каждую ночь во сне я вижу тебя». Here, Radhika, she is crying and telling Navabrinda how she met with Krishna in her dream. Радика плачет и рассказывает Навабринде, как она встретилась с Кришной This во was сне. not a dream, Но это не было it сном, was real. это было настоящей встречей. But then when she woke, Но когда Радика проснулась, her separation was increased. ее разлука усилилась. She said, "Oh, Navabrinda, it's very difficult for me to stay alive. Радика говорила: Навабринда, мне трудно оставаться в живых. Because I am here, it is like Vrindavan, but I cannot perform my regular activities." Это место действительно похоже как на Вриндаван, но я не могу заниматься своей обычной повседневной деятельностью тут. So then Radharani, she said, "When I was a girl and I stayed in my father's house, Когда была девочкой и жила в доме папы, we used to worship a deity мы поклонялись божеству. with a very handsome face, У этого божества было красивое лицо, holding a flute и он держал флейту, with a peacock feather и у него было в голове павлинье перо, and bent in 3 places. и он был изогнут в 3 местах. And he was splendorous as a dark monsoon cloud." И он сиял, как свежая грозовая туча. Navabrinda thought, "I understand she yearns to see the form of Krishna." И Навабринда поняла, что Радика жаждет увидеть форму Кришны. Navabrinda said, "I can show you such a form. И Навабринда сказала: «Я могу тебе показать такую форму. Come with me." Пойдем со мной». So then, Navabrinda told Bakula, И Навабринда сказала Бакуле: "You go to the Madhavi Mandap иди в Мадhavi Мандап and you bring the very beautiful celestial garland and the cloth that the queen gave to us." и принеси гирлянду и одежду, которую нам дала царица. Now remember this cloth and this garland. Не забывайте об этой гирлянде и этой одежде. Rukmini has given to Bakula and Navabrinda. Потому что Рукмини дала эту гирлянду и одежду Бакуле и Навабринде. Navabrinda knows Навабринда that знает, in Vrindavan, Vishwakarma has made an unprecedentedly beautiful vigraha of Krishna. что в этом Нававриндаване Вишвакарма изваял удивительно красивую виграху Кришны. And the only thing that can keep Radharani alive is if she can Единственное, что поможет Радике выжить, decorate and serve this deity это of если Krishna. она сможет украшать и служить этой виграхе Кришны. So she has told Она сказала Бакуле: the Bakula, "Go and get the garlands пойди принеси гирлянды and the cloth и- and the paraphernalia that was одежду. given us by Rukmini."
и bring парафиналии, it here. которую нам дала Рукмини, и принеси сюда все. So then, Navabrinda took Radhika by the hand Нававринда взяла Радику за руку and took her through the и forest повела ее по лесу, and brought her into the presence of that deity of Krishna made by и Vishnu. подвела ее к этой Виграхе Кришны, божеству Кришны, который изваял Вишвакарма. And Radhika looked from far И away, Радика издалека посмотрела and Brinda Devi was looking at на Radhika. Виграху, а Нававринда And смотрела на Radhika лицо completely Радики. changed. И Радика полностью преобразилась. She said, Navabrinda said, "Oh Radha, И Нававринда сказала: «О, Радха, other people worship Krishna by offering flowers and offering incense, другие поклоняются Кришне, предлагая ему благовония и by цветы, reciting prayers and giving pranam to him. и молятся ему, вознося молитвы и пранамы. But you worship him by your crooked sidelong Но glances, ты поклоняешься ему своими взглядами, брошенными из уголка by глаз, your embrace and many amorous pastimes. своими объятиями и любовными играми. Look, your worshipful deity stands before you." Посмотри, твое божество стоит перед тобой. You know, Gopinam nainut palachitsanam gopasanga vritam govindam kalavenu varnaparam divyangabhusham bhaje. If you are doing bhajan, these are the dhyan mantras for Krishna. Если вы совершаете баджан, то вам нужны эти dhyan, нужно медитировать на Fulendi dhyan. varakanti minnu Mantra bhavatang sapriya. Gopinam nainut palachitam. The gopis, they do archana of Krishna, Gopis but not совершают archan with paraphernalia. They do archan with the paraphernalia of their glances. Гопи совершает арчану Кришны, но арчану они совершают не парафиналиями, а парафиналиями своего тела, своими движениями бровей, взглядом. So then, Radhika, she looked at the deity of Krishna with intense И longing. Радика взглянула на божество Кришны с сильным таким желанием. She said, "Oh, now that splendid, dark, effulgent Krishna. О, этот чудесный, сияющий Кришна, He's shining before me. он предстал, сияет передо мной. And now all the pain of suffering that I tolerated in this body, everything has become worthwhile. И все теперь это боль и страдания, которые я испытала в этом теле, теперь я рада, что я испытала их. My dear friend has again come before me." Мой дорогой друг снова предстал передо мной. And she walked slowly up to the form of Krishna, the И deity. медленно Радика стала приближаться к божеству Кришны. The love of my life is here now before me, glancing at me with restless eyes, very eager to enjoy in the kunjas of О, Vrindavan. любовь моей жизни теперь снова стоит передо мной, и с беспокойным взором он приглашает меня на игры в кунджах Вриндавана. And as Radhika approached, she's not seeing a deity, И когда Радика приближается к Виграхе Кришны, она не видит божество, she's seeing Krishna. она видит Кришну. This is also actually Samriddhiman И Sambhog. это тоже является Самриддхиман Самбогом. Don't think that Samriddhiman Sambhog can only take place at the time of meeting, Не думайте, что Самриддхиман Самбог может произойти только во время встречи, even in separation. даже в разлуке. Only seeing the Vigraha of Krishna, she's thinking, I'm meeting now. Лишь увидев Виграху Кришны, она думает, что я сейчас встречаюсь с ним. So thinking that Krishna was standing in front of her, her voice became choked with love. И ее голос задрожал от любви. And she wondered why he's not responding. И она удивилась, почему он не отвечает ничего ей. She said, before you were so tender and so affectionate to me. Ты раньше с такой нежностью и заботой относился ко мне. I thought that you were my property. Я думал, что ты моя собственность. But now you are so harsh. I dare not think that you belong to me. Но сейчас ты так как-то грубоват, что я даже не смею думать, что ты мой. Navabrinda was looking at Radharani talking to the deity, just as if she's talking to Krishna. Нававринда была поражена увиденным, что Радика беседует с божеством, как будто бы с самим Кришной. Navabrinda said, these are the waves in the ocean of prema. И Нававринда сказала: о, это волны в океане премы.
Radharani turned to Navabrinda. Радхарани повернулась, посмотрела на Нававринду He's not speaking any charming artistic jokes. и сказала, он шутит со мной, вообще не отвечает мне. Why is he not saying, oh, Lord Shiva is doing, the moon is doing tapasya in the hair of Lord Почему Shiva он мне не to говорит, become as beautiful as your face? что Луна совершает Romantic тапасию? words. Почему он что-то такое романтичное мне не скажет? Какой-то комплимент, как что он говорил, когда Луна совершает аскезы в дредах Господа Шивы, завидуя моей красоте. Oh, Navabrinda, he's not flattering me. Он вообще не говорит мне никакие лестные слова. He's not binding me in the sapphire pillars of his strong arms. Он не пытается обхватить меня сапфирными столпами своих могучих рук. Instead, he has curved eyebrows Просто у него изогнутые брови and a slight trace of a gentle smile. и такая, You know, какой-то, deities like. и какой-то намек на какую-то улыбку. Такого обычного божеств. This crest jewel of all villains, what is he doing? Это сокровище среди всех негодяев. Чем он занимается? So then Navabrinda, she did not want to break the moment. И Нававринде стало неловко, она не хотела нарушить эту медитацию Радики So как-то. she said, oh, you should shoot him with the arrows of your sidelong glance and mock him with cruel words. Она сказала, ты лучше выстрели в него стрелой своего взгляда, брошенного из уголка в глаз, и подшути над ним какими-то саркастичными словами. So then Radharani, she turned away from the deity И тогда Радика отвернулась от божества and then looked back. и посмотрела, снова посмотрела на него. She said, oh, your Kaustubha jewel is very hard И Радика сказала, твой камень Кастуба очень жесткий, and your heart is always having sangha, sadhu sangha with the Kaustubha а money. твое сердце всегда очень близко находится с твоим Кастубамани, общается много с ним. So by this association, it seems that your heart has become harder than a thunderbolt. Так кажется, что теперь из-за этого общения с Кастубамани камнем твое сердце окаменело и стало тверже удара грома. This person is being swallowed by Timingila. Меня проглатывает Тимингила. You have the power to save her, but instead you are cheating her. Эту девушку проглатывает Тимингила, вместо того, чтобы помочь ей, ты просто пренебрегаешь ей. So then, Krishna was still standing. Но Кришна все еще стоял так. Radharani turned to Navabrinda and said, this is wrong, this is wrong. И Радика повернулась к Нававринде и сказала, тут что-то не так, тут что-то не так. Even though Krishna is as soft as a blue lotus flower, Даже несмотря на то, что Кришна, он мягок, как цветок лотоса, he's still kissing this hard flute. он продолжает целовать эту твердую флейту. That's it, I can't tolerate, I'll take it from him. Все, я сейчас вырву у него из рук эту флейту. So then Navabrinda was thinking, oh, it will not be good for her to try to pull away the flute because the deity is... Нававринда подумала, это нехорошая идея, если она попытается схватить за эту флейту, потому что божество, оно все изваянное, цельное. So, by a trick, I have to tell her the truth now before she tries to И snatch она the flute. подумала, пока она сейчас попытается ухватиться за эту флейту, мне нужно сказать ей правду. So Navabrinda said, oh, beautiful girl, Нававринда сказала, о, красавица. why do you uselessly say that he's as soft as a blue lotus flower? You should instead say that he's as hard as a sapphire. Зачем ты продолжаешь сравнивать его с мягкостью лотоса? Просто скажи, что он тверд, как сапфир. And if you don't believe me, then just press your chest against his chest. Если ты мне не веришь, просто коснись своей грудью, его груди. Then Radharani, Прислонись к нему. just with her hand, she touched the chest of Krishna. И Радика рукой коснулась And, груди Кришны и в шоке отскочила. and she was shocked. And then she looked and saw, oh, it's a И deity. она присмотрелась и поняла, что это Виграха, это божество, Made of sapphires. сделанное из сапфиров. Alas, alas, ha ha. Ой, Радика была разочарована, она стала сокрушаться. Overwhelmed with intense longing to see Krishna, I forgot everything. I thought it was him. Она говорит, я была настолько хотела увидеться с ним, что я обо всем позабыла и приняла Виграху за него. So then, Bakula came. И к этому времени вернулась Бакула. And she was carrying the garland that had been given by Принесла Rukmini, гирлянду, которую дала Рукмини, and the new cloth, новую ткань it was red, красного цвета and some fragrant ointments also. и всякие ароматные масла Chandan. и сандал. So now, Radharani, in separation from Krishna, И is теперь going to become
like Pujari and decorating the Vigraha of И Krishna. теперь в разлуке с Кришной Радика станет пуджари этой виграхи Кришны, будет украшать его, одевать. How Radhika in her separation will serve the Vigraha of Krishna. So astonishing. И это удивительно, каким образом Радика, испытывая разлуку, What будет bhav служить she will Кришне. feel. Какие бхавы она будет испытывать. All this Srila Rupa Goswami will explain tomorrow. Все это Шрила Рупа Госвами Пад объяснит завтра. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Oh Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare. Oh Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Vrindavan Bihari Lal ki jai, Bharat Sanwar ki jai, Sachidanand Gauri ki jai, Jai Jai Shri Radhe. Ki bajayo
Shiva
Narada, Teleganakara, Shiva. Makati no da dese, Gaurara Sakara. Makati no da dese, Gaurara Sakara. Oh Jaya Radha Krishna Jiya Lalila. Arati Karaya Lalita Satija. Madana Mohana Rupa Jivana Sundar. Radhe Madana Mohana Rupa Jivana Sundar. Sambara Sukhi Chachura Manohar. Oh Lalita Madhava Bhavati Subhanukanya. Oh Lila Pasana Gaura Rupa Guniganda. Madhara Vitaya Raja Jari Dalama. Jari Dalama. Haryana Vivana Radha Rudra. Oh Vishakari Sakika Narage Jai. Jiya Nama Sakita Chamara Julai. Oh Chamara Julai. Chamara Julai. Oh Radha Krishna Atikale Chamara Julai. Oh Chamara Julai. Chamara Julai. Chamara Julai. Chamara Julai. Radhe 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 Chamara Julai. Radhe 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 Chamara Julai. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna. Jaya Radhe Jaya Krishna. Priya Narma Sakhi Jata Chamara Shri Radha Madhava Paratara Jayase. Om Makati Vinoda Sakitare Devase. Oh Radha Rani Ki Jai, Maharani Ki Jai. 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 Oh Bolo Basa Newari Ki Jai Jai Jai. Bolo Basa Newari Ki Jai Jai. Bolo Basa Newari Ki Jai Jai Jai. Bolo Basa Newari Ki Jai Jai. Radha Rani Ki Jai, Maharani Ki Jai. Oh Radha Rani Ki Jai, Maharani Ki Jai. Oh Radha Rani Ki Jai, Maharani Ki Jai. Oh Radha Rani Ki Jai, Maharani Ki Jai. Bolo Radha Kundawali Ki Jai Jai Jai. Bolo Radha Kundawali Ki Jai Jai. Bolo Radha Kundawali Ki Jai Jai Jai. Bolo Radha Kundawali Ki Jai Jai Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Bhakti
जय नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपादेश कृष्ण भक्तंत बामन गोस्वामी महाराज की जय जय श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद स्मृत भक्त प्रज्ञान केश गोस्वामी महाराज की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय महाभक्त प्रवास गोक्षोदास बाबू महाराज की जय सतम गोस्वामी सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति नोट की जय श्री रूपानुग गौर गुरुवा की जय प्रेम से गौ कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्याद्वैत गदाधर शिव सरि गौर भक्तवृंद की जय श्री बजमन कीर्तन गौरमंद की जय त्रिभुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समगत भक्त वृंद की जय मरीश्वर श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती रानी की जय हिताय गौर प्रेमानंदे ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति परिदेवी सत्वतैलो वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीमान प्रिय प्रयोजन प्रभु की You like